Organized auto theft is on the rise. It has gone up by 90% since 2018. Greater Toronto Area, along with several communities, not just in Ontario but across Canada, is one of the worst hit. Peel Police, along with city mayors and industry partners, organized Auto Theft Summit 2023. My name is Jadoo, and I'm the board chair for Peel Police Services Board. On behalf of my board colleagues, it's my privilege to welcome you all at Auto Theft Summit 2023. Some of the key priorities discussed during the summit were enhancing the enforcement through provincial multi-jurisdictional joint forces unit to disrupt organized auto theft. Establish a multi-sectoral executive working group to address vulnerabilities causing the increase in organized auto theft. And raise public awareness on the issue and how to protect against auto theft. Streamlining the data and information sharing among law enforcement agencies for effective targeting of organized auto theft groups is needed and was one of the actions that was discussed during the summit. Federal and provincial investments into coordinated enforcement to track and disrupt illegal exports of stolen vehicle, working group to develop action plans for legislative and industry considerations were aimed at. It was also discussed that it is important to ensure the community is aware of the trends around organized auto theft and what is being done to address it. Working with community partners and sector leaders on development of awareness campaigns and initiatives. The organized auto theft is getting extremely complex with the technological advancements. Y Media Group asked, how will the police keep up with the technological advancement? Here is what they said. And there's a couple of things that are contributing to that. One is a very highly organized crime groups who are stealing vehicles for export to Europe, to Malta, to a variety of different countries, UAE, and making millions of dollars in profit. Others are stolen by criminals to commit other crimes, and you'll see some of those, the pharmacy robberies, the pharmacy takeovers, carjackings where guns are used. It's often a stolen car who drives up to steal the next car. So for the public, I think you can help us by doing a number of things. First of all, to protect your own vehicles. If you have the key fobs and somebody could steal that signal, you can put them in a device similar to what's called a Faraday bag, prevents that signal from coming to the outside of your house. But more and more cars, high-end cars, are being stolen without that relay type of theft. All the cars are computerized now, so the thieves can actually get into the computers of the car and reprogram a key so they can drive that car away in a matter of minutes. So then it's better to also put your car in a garage if you can. Put a club sort of a device on the steering wheel, anything to push those thieves away from your vehicles. Because ultimately, they're either being stolen by organized crime to make money, to fund drug dealing, human trafficking, guns, or they're being stolen to commit other dangerous crimes. And then they're causing police pursuits, which is a public safety issue, and we can't often chase them because of how dangerous they drive. That's another issue. And then it's an issue for police officers and the public that could be injured. And increasingly, we're finding firearms on the suspects when they're in stolen cars. So it's a multitude of issues that the public and the automotive industry and the Insurance Bureau of Canada and the auto manufacturers all have to get together and do different things to make these vehicles safer from theft. Okay, and then one last question. So, of course, auto theft has been something huge for the past decade, or maybe longer. But it's been on a very rapid rise in the past year, at least. So, in your opinion, what do you think took so long for an event like this to be organized by the police? Well, I think auto theft historically was totally different. It was kids joyriding. It was people stealing cars to take to chop shops, to sell to illegal sort of body industry car repair places. It's become a very economically beneficial crime for organized crime. And there's some things that have caused that in the last couple of years probably.
We've had the shortage of chips. There's less vehicles available around the world. So if people can steal cars and sell them for $100,000 a piece, and the people can't otherwise get those vehicles, it's a supply and demand issue. It's economics. So that drives some of the thefts. We went from probably 400 stolen vehicles 4 or 5 years ago to 800 in 2021 to 1,200 in 2022, and on pace to do that again this year. So there's the economic reasons, those ones that are being shipped away, and there's the guns and gangs sort of activity that are stealing cars to commit violent crimes. So today was a significant day here. We were able to host the first Auto Theft Summit hosted by the Peel Police Services Board and Peel Regional Police. But what was unique is that we brought together almost 7 or 8 other municipalities and jurisdictions and their police chiefs and their police services boards, as well as elected officials. And the reason that's significant is that we brought together the first of its kind conversation that also brought industry leaders and individuals from the auto industry together to solution things. So before, we were always doing it as police only, as a police sector only. And I think to your question is, why has there been a spike? The spike is really what we've seen is occurred since 2021 to 2022. Auto theft is not new. We've seen vehicles will continue to be stolen in different ways. But one or two of the pressures have been, we have seen in the auto industry a supply chain issue for vehicles being produced by manufacturers internationally. And what that means is some of the parts needed has restricted the number of vehicles being sold. So the alternative in other countries is to purchase and to obtain vehicles from Canada that are ultimately stolen. And so that has really increased. The second thing is, I think there has been a global awareness that it is a very lucrative industry for organized crime. They can make a tremendous amount of money. We estimate $1 billion a year in Canada alone by organized crime is being earned. And so that is an incentive to continue to do that. The community might have seen a problem occur for a long time, but what we're doing is something that we would not normally have done before, is not just as police entities, but bring other people together to respond to that. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰੌਨ ਚੱਠਾ ਹੇਅਰ, ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਚੇਅਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਸਮਿਟ 2023 ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਂਡ ਹੈਮਿਲਟਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਟੋਵਾ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ OPP ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਐਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਟੋ ਮੇਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ CBS ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੈਨਲ Y ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਸ ਆ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਪੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1% ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ MPs ਐਂਡ MPPs ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 7 ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਓਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਬੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। Sorry, एक और question. The recommendations that were made today on how to prevent this, how soon can the public see these having some effect on the amount of vehicles being stolen on a month-to-month basis?
ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆ, ਇਹ ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਯਾਰਕ ਆ, ਜਾਂ ਵਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਐਂਡ ਹੈਮਿਲਟਨ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।